So thank you so much for tuning in or clicking on this video. You're most welcome. My name is Kate if you are new here, and I go by the name of KTV on YouTube. So today I'm going to do a video that has been most requested on my Instagram page. And if you don't follow me on Instagram, I'm at KTWAM. I'm going to write it there. And I'm glad that you tuned in on today's video. So we are going still to learn about the beauty shop ideas, and I'm going to feed you with a lot of information on the beauty shop industry because this is a booming kind of business that you will never regret venturing into. And on today's video, I'm going to link you with a plug or my supplier who supplies me with most of the beauty shop stuffs. And I recently did another video on cosmetic products that move very fast in your beauty shop if you stock them. And I also did another video on cosmetic products that actually move very slowly at a pace of a snail. And I will advise you to look at those two videos before you make your orders. And I also tagged you or plugged you with Movit Company. The company is based in Uganda, and they have their distributors or their agents in Kenya, Nairobi. And so I tagged you with Mike. Mike is a Ugandan who works with that Movit company, and he's a very nice guy. He is welcoming, and if you call him like right now, he's going to take your call and he will come to your shop. By the way, he's very nice. Ako tu mzuri hivo. He will come to your shop, assess your shop, akuulize unataka nini na nini, blah blah blah, and business ianze. So I hope that the video is not too dark. It's still very early. So I want to tag you with my plug where I get most of the stuff that I need in my beauty shop, be it braids, be it weaves, be it crochet, and even sometimes I buy body lotions, I buy hair foods. All those are available in that shop. And even before we go even before I give you the contacts, there is something that I want you to note down on what kind of weaves, what kind of crochets, and what kind of kids hair move very fast. Don't just go to the market and start just picking weaves random. No, kuko na zile crochets zenye customers will come purposely akwambie tu nataka this crochet. And you see, frequency is what matters. So ni gani hiyo customers wanaulizia, ni gani hiyo customers wanaulizia. So I'm going to give you the 10 weaves and 10 crochets and a few of babies kids hair that you must have in your shop kama uko ready kuanza biashara. So even before we go to the weaves, I want you to remember that braids lazima tu kuwe nazo. So that is not even something you're supposed to be discussing at this point. You're supposed to have braids. Na nilisha wafanyia video ya braids, and I hope that you remember that the kind of braids color that you're supposed to stock are supposed to be the dark colors. Number 1, number 2 zinafaa kuwa ndio mingi kabisa kwa beauty shop yako. And then the other braids, the other colors of braids, 27, 30, 33, 133, 150, 350, 900, 100, 99 jade, the purple, 1 pink, 1 grey, 1 white, grey. Hizo sasa zingine unacheza kama wewe unaziweka like sita hivi. So don't waste your money buying a lot of grey zijai kwa shop yako na hazitapata customers, because those things are seasonal. But anything black, anything official, that one is worn any time of the year. You see, like my hair is 1,350 ni nywele inasonga pia. So, and hizi ndo beats nilikuwa nawaambia, by the way, these are beats that really move very fast in a beauty shop. Hizi beats husonga sana. I sell them at 5 shillings each. So like me nimeva like 21 beats. So 21 times 5 yen pesa ngapi? So I'm willing to buy them at over 100 shillings. Ndio niziweke wapi? Niziweke hapo. Something else that moves ni hizi reggae beats. Huwa zinauzwa by the way kando. Hazikuangi mix na zile za watoto, sijui pink, white, purple, nini.
kuna specific packet ya reggae beats. Like me, I love reggae, so nimeweka tu kwa like bread mbili tu hivyo tu kusignify napenda reggae. But now let's move kwa zile weaves that you must have. Now when you're stocking weaves, what by the way I've come to notice in my beauty shop is the weaves will depend with the age, yani nani anakuja kununua. So kuko na wale wa mama wa makamu, wa mama wamekoma, those wa mamas will want the pixie kind of weaves, tule tu weaves tu fupi tu tumeka tu hapo, hatuna mambo mengi, haisongi, ikifixiwa tu na salon iko hivyo. So I will mention even some of those ones, and I hope that you're going to note them down. So most weaves range from wholesale of 350 even to 1000 bob. So it depend. Pia usinunue zile za bei kali sana, by the way. That is just free advice. So let's move into the 10 most requested weaves in the market today. So number 1, kuko na Blessings. Number 2, kuna Daniela. 3, kuna Everest. Then we have Rumba. We have what we call Sabrina. And Sabrina, hiyo weave yenye inaitwa Sabrina, most of the time customers wanatakanga number 2/27. Hiyo sisahau. And then we have tumesema 1 Blessings, Daniela, Everest, Rumba, Sabrina, and then we have what we call Spiral Curl, and then we have Breeze, then we have Afro Baby. Afro Baby usiwahi kosa kwa duka, kosa weaves zote, but have Afro Baby. So Afro Baby is a weave that will come in a packet ikiwa na 2 pieces tutatu ndani. Most customers will come and buy a piece of what is in the 3 packeted Afro Baby. So one of those pieces of Afro Baby huwa tunauza 200 shillings. Sometimes unaweza 230, unaweza 250, depending unauzia nani. Unaangalia pia customer, the presentation of the customer. Akikuja kama anajifanya mjuaji, mgonge bei tu kidogo tu, si sana tena. So another weave that most women will want ni yenye inaitwa Pixie Layers. Na Pixie Layers ni ya Olivia. So nikale kwa weave katalala tu side na kamke tu kidogo, nika weave kamshikilia tu hapo. So that one most women will buy, even Joyce, most wanawake wamekoma watabuy. And then we have another one that is called Short Cascada. Short Cascada is also worn by wanawake wamekoma. And then we have Amanda, we have Orlando, we have Sandra, we have Spiral Curl, we have Patra, we have Rumba. So I have mentioned at least the main types of weaves in the market. Kama kuko na yenye nimesahau, I will always be doing some of these videos nikiwatajia. Now, this is one area that I want you to be very keen on. We are going now to talk about crochet. Na crochet ni nywele zenye mademo wanapenda sana, by the way. And you will never go wrong with crochets. Crochets, by the way, hazisimamengi kwa maduka. From braids, achana hata na weave. From braids, crochet size ndo zinasonga na some of the kids' hairs. So let us look at the most important crochets in your beauty shop that you must have na hazitawahi kukuletea hasara. So the number 1, kuko na long Spanish na kuna short Spanish. So long Spanish, short Spanish. Most of the time when young ladies are doing their hairs, ukishashukwa na braid hivi, you will see some ladies are putting the Spanish kwa hii parts za mwisho so that it looks wavy. So hizo zinakuanga Spanish. So most of the time they will want the bright colors, number 27, number 30, number 1350, and also make sure that hata kama ni hiyo Spanish you have a lot of number 1, that is black, na kama kuna number 2 pia unaweza ongeza hata 1350, mostly black, alafu sasa ucheze hizo colors zingine. So mostly we sell long Spanish at 200 shillings retail, and we sell the short Spanish at 180 retail. So hiyo nakwambia unaweza cheza na ngapi. By the way, do you want me to do a wholesale tag of all the prices of most important products in a beauty shop? Ezi mnataka niwaambie bei za wholesale za vitu. Do you want such a video? Niwaambie Spanish inafaa kucost hivi, Pixie Layers inafaa kucost hivi, Afro Baby inafaa kucost hivi, such as
Kama unataka, by the way, comment down below and I'm going to hook you up with that video very very soon. Then so we've talked about crochet. Na hiyo crochet ya kwanza nimewaambia ni Spanish. Then another one that moves like lightning is natural locks. Ama pia unaweza stock hapa. Ukiweza enda kwa market ukose natural locks, make sure that unaweza buy reggae locks, reggae locks, and then we have fox locks. Number 3, we have habesha ina movingi, and then we have natural roots, and then we have hoti na song, alafu ni soft, alafu ni smart. Most of the time when customers come to my salon, alafu ayuko sure nataka kushukwa nini, namwambianga bedhe hoti itakutoa poa. And that is the best part about having a beauty shop and a salon under one roof, sababu nitamuuzia na nimshuke. So obviously I will convince that customer that I'm smart, and by good luck I always produce good work. So another crochet is fluffy extra long. You usikose. Ukikosa here, by the way, you're joking. You're not even serious with this business. Ukikosa fluffy, ati customer amekuja kwa beauty shop yako umemwambia sina fluffy, you're joking. By the way, you should close and think about it. Kwa sababu there is no way unaweza kukua na beauty shop na una fluffy. Fluffy is something that inauliziwa daily. That is like, ni kama sasa tu kusema you have to wake up in the morning uone jua iko pale east. So kwa beauty shop fluffy inafaa kukua kirahisi. Hiyo ndio sasa inafaa kwa beauty shop yako. So we have long fluffy and we have short fluffy. So short fluffy, most of the time customers will come for it if they want to do braiding with it, wakati atazituanisha hivi ashuke braids na hiyo short. But most of the time the long fluffy atashukia ikiwa crochet, you see. So another hair that moves very very fast ikiwa crochet and flaunt kinky. So flaunt kinky looks exactly like short fluffy kinky, but see the same company, if I'm not wrong. I can't remember vizuri, si yuko kwa beauty shop, but flaunt kinky also moves. And then we have something we call mambo twist inasonga, and I sell mambo twist in my beauty shop at 380 bob. By the way, let me just mention something here because nimekumbuka. Crochet and weaves ni zile vitu zenye ziko kwa beauty shop that will give you a good amount of profit ukiwa na akili. Ukiwa tu na akili hivi, weaves na crochet zitakupatia do. Kwa sababu you can buy weave at 340 na unaweza use hata 600. You see, unaweza kupata mpaka 100% profit from that weave. And sometimes unaweza amua hata unaweza buy 350 uze 500. Still 150 is a lot of money. But the difference between weaves and braids, let me just clarify that point. You see, weave utauza moja, but braid unaweza uza hata 20 or 50 braids per day. Weave unaweza uza like 5. So cheza kiwewe, usiweke profit margin ya weave ikiwa kidogo sana, kwa sababu you're not there. By the way, uko hapo biashara na imekubalika mpaka na Biblia. So another crochet that moves fast is soprano locks, and then we also have something that we call a free sassy, and also we have afro kinky. And afro kinky na fluffy kinky, hizo ni vitu mbili au 5, because afro kinky pia is a good one. And also we have what we call rasta trend pia inasonganga. And then that is a video I have done, DIY distressed locks or butterfly locks nikijishuka, na nikasema nimetumia Guess Girl. So that video iko huko chini, but if you go to my videos, angalia most popular videos, utaona iko hapo. Imewatchiwa sana by the way. Okay, si sana but imewatchiwa. So I did a DIY on Guess Girl. So this crochet ndio yenye siku hizi watu wanashuka nazo butterfly locks, and I have done another also video nikionyesha vile nashukanga nikitumia Guess Girl. So Guess Girl ufai kukosa. Unafaa kukuwa na black, unafaa kukuwa na 350, unafaa kukuwa na 30 ama 230 na 227 hata 27. Zita move kabisa. And then another crochet that you're supposed to have and you're not supposed to lack ni ponytail.
Ponytail ni kanywele kingine kalikuanga kitambo but kamerudi. So ponytail inasonga, it's very very affordable ukinunua na wholesale, hata sidhani imefika 150. And then another one that I will request you to buy is a Rio Carnival. Rio Carnival iko karibu kufanana na Spanish. Something else now I have remembered. Customer akikuja kwa duka yako anataka kununua Spanish kwa sababu they want to add addition hair huku chini iko hivyo wavy na hauna Spanish but you have Rio Carnival. Uko na Rio Carnival hauna Spanish, usijaribu kuachilia hiyo customer. Ebu convince your customer that one can work. So the best part about something else now, acha tu niseme tu kweli. Kukuwa na beauty shop na kukuwa na salon inanisaidianga sana. Sometimes naambianga customer kitu najua anaona mimi ni salonist, anaona enyewe by the way inaweza make sense. So naweza mwambia by the way Spanish hata siku hizi ziko kidogo, hebu nunua Rio Carnival. You see that customer will buy. Kwa sababu mimi na handle customer pale kwa salon na bado niko na beauty shop. So the reason why namwambia Rio Carnival is much better is because at that point in time sina Spanish, but I have to convince that customer that Rio Carnival will work even better. So unachezanga tu kiwewe. Make sure that you don't let a customer go. Alafu if you are a man and how understand a lot about hair, by the way you have to like study hair kidogo too. And I will be teaching you on how to convince customers on the different kind of hairs and where they should install it. Sababu most of the customers will come to the salon, to the beauty shop. Akipata ni mwanaume anauza, anaona kama hautamuelezea vizuri. So you're supposed to know how. Nikishuka kitu kama Janeiro, itatokea aje. How will I look with Janeiro? So like for example something like Patra, kuna weave nitangwa Patra. So customer atakuja niambie nataka hii weave iko aje, na mwambie iko poa sana. So inashukangwa aje? You see customer ananiuliza inashukangwa aje, nitamwambia sometimes unaweza kushuka tule tu nini tuminyongoro, sijui nitangwa nini, zile zenye tunazungushanga hivi piece, uzishuke hadi hapa ama to rasta, and then you let the patra fall on this side. You see sasa umeelezea customer vizuri. You just don't sell in a beauty shop alafu naambia tu customer ndio hiyo weave hapo aende ashuke vile imechorwa. Not necessarily. But the way vile weave hiyo picha inakwanga kwa weave si lazima ashuke exactly hivyo. Like most of the time kwa kitu kama fluffy kinky mimi huwa nacheza nayo. I can pull even more than 10 styles from fluffy kinky. And I have a lot of photos on my Facebook page. Nimeiita Serenity Beauty Shop and Salon. Iko pale Facebook. I've shown a lot of styles that I've done with fluffy kinky. Sometimes huwa nashuka mtu lines na mshuka pia mohawk zinaanguka na side moja. As in huwa nacheza na hizo crochet. So explaining to a customer vile atafanana akishukwa na hiyo nywele unamuuzia is very very important. So usinunue tu stock ukae hapo sema uko na stock duka yako imejaa but you don't know how to explain how those products are supposed to be used by the customer. So let's move on. Another crochet that you're supposed to make sure that you have in your beauty shop is Olivia dread ama soft dread. Kuko na nywele ya watoto inaitangwa nini? Will I remember right now? I can't remember, but let me give you an example with Olivia dread na soft dread. Soft dread na Olivia dread zinafanana. Sijui kama kuko na zile nywele ziko kwa beauty shop yako, unaona zinafanana but jina ni different. So for example kitu kama Afrolista na Afro Kinky zinafanana exact, zikitolewa kwa karatasi zinafanana kabisa. The only difference is moja ni ya Olivia, moja ni ya Darling. Definitely hawataziita the same name. So something like Olivia dread and soft dreads zinafanana kabisa. The difference is Olivia dread, from the word Olivia dread imetoka wapi? Kwa Olivia Company. And then soft dreads zimetoka kwa nani? Zimetoka kwa kina Darling. Now let me now remind you something. Na sieti nachomea Darling ama nini, but Darling products squeezes zimekuwa a bit expensive, azinunuliki sana. But if you have that a lot, hiyo pesa tu more, kwa sababu most customers will come to your salon na kwambia Kate, I want braids but nataka Abuja. By the way mtu mwenye anakujanga kwa salon kwa beauty shop anakuambia nataka Abuja, they feel like wameweza, nataka Abuja. Madam, kuwa mpole. So Abuja na Avis na hizi zingine kina inaitwa nini nyingine ya Angels, I can't remember the name, but nashukanga nazo.
I do salon nashukanga nazo and I can't even tell the difference. I can't tell the difference. Sometimes the difference iko tu kidogo that it does not even affect how the style comes out. Sometimes unasikia mtu akisema ati sijui haitwangi lines vizuri, but let me now clarify something. This is Avis. Like, it can't be seen clearly sababu there is no enough light, but Avis tends to kuwa na ka shiny something, inakanga shiny more than Pamoja ya Darling, the cheaper brand of Darling. But most customers tulielewana hivi will want you to sell products that are cheap. Waangushie Pamoja hapo. Pamoja utabai na 45, 46 bob, alafu unaweza muuzia hata 60 ama 65. Make sure that you make as much profit as possible. Customer akikuja kwa duka yako na uone ni kama anataka kuenda, don't let that customer go. Amekuja amekwambia nataka braid, umemwambia braid ni 60, anakuambia ai hapana haki imekwambia kali nini. Utamuuliza unataka ngapi? So kama anataka karibu 5, don't lose that customer. Muuzie hata kama anataka 59 ama 58. By the way, I don't know what happens kwa hizi numbers za mwisho 59, 58. But unamwambia tu ndakuzia na 59. Ukishamwambia unamuzia na 59, sasa kumrudishia change hauna change. Hakunanga mashilingi siku hizi. Sio story inaishia hapo. So utamwambia tu utakujia change ile siku ndapata mashilingi. But hiyo customer haujamlose. The fact that tumemuzia 59 badala ya 60, that makes a lot of difference in a customer. So lastly, I have to talk about the kids hairs zenye huwa zinasonga. Personally, I do salon na huwa nashuka watoto sana. So these are some of the hairs that normally huwa ninapatanga most parents would want to buy for their kids. So we have Barbie ni angels. So ni ile unashuka mtoto pussycat and then zinekwa hapa zinakaa kama zimetwistiwa. Zinakaa kama mambo twist, by the way. Zinakaa kama mambo twist but ni nono kidogo and then ziko fupi. So those are called Barbie. And then we have Tamasha. So this is what I was looking for. Tamasha na soft dread zikitolewa kwa packets na packets zitupwe, utafikiria zilitoka kwa packet moja. So customer anakujanga kwa duka yangu, Kate, sasa Kate poa, uko na tamasha, nataka ile tamasha ya watoto. Sometimes kama sina tamasha, I will make sure that that customer will buy my soft dreads ama atabuy Olivia dreads. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu Olivia dread, soft dread na tamasha are identical twins, identical. Tofauti ni kampuni imefanyaje, imeka hiyo tamasha kwa pepa ya tamasha na wakaionyesha kiwe imeshuka mtoto. You see, sasa wameonyesha imeshuka mtoto, so parents think that sasa yezi kwa soft dread. But mimi kama salonist nakwambia aje that tamasha, Olivia dread na soft dread is one thing, different packets, okay? So usiwahi kuwa na soft dread kwa duka yako. I'm talking to you. Usikuwe na soft dread kwa duka yako ama Olivia dread. Customer akuja kuuliza uko na nywele ya watoto, umwambie hauna, uko nayo kwa sababu hiyo soft dread ni tamasha, okay? Sijui kama inaeleweka. So another hair that ya watoi ni ballerina. Ballerina ainanga tofauti na Rio Carnival. Usiwahi kuwa na Rio Carnival uambie customer hauna ballerina. Difference ni ka ballerina ni kafupi tu kiasi. But usikuwe na customer amekuja amekwambia nataka ballerina, alafu wewe uko na Rio Carnival unakata But then we can't work like this. Na wafundisha and make sure that you apply in your beauty shop. So ballerina ukishuka mtoi na uende ushuke mtoi mwingine na Rio Carnival, wanaweza hata simamia harusi na wasemekane walishuka na packet moja. Nimewaambia tofauti ni nini. Rio Carnival is a bit long, kidogo kabisa. So customer anataka ballerina, uko na Rio Carnival hauna ballerina, muuzie Rio Carnival na mwambie ziko the same. By the way, bei ziko the same. Bei zinapanga the same. Aya, to move on. Temple curls ni ile nywele inakanga kama ponytail ya watoi. So kama uko na Spanish yes. Na kama uko na salsa na hauna hiyo temple curls, ambia mama huyo mtoto uko nayo. Uko nayo, yes. Kwa sababu akishukua temple curls na shukwe mpaka ingine initangwa ponytail, zinafanana exact. So most of these hairs, I don't know what happens in those companies. Ni kama wanatengenezanga the same hair, wanaanza kuzispread. Iende kwa watoto, iende kwa watu wazima, but it's the same hair. So angalia pia nywele zako vile zimefanana. Make sure wakati unazipanga kwa beauty shop yako, unazipanga vile zinakaribiana na vile zinafanana. Kama ni hiyo temple curl, panga karibu na Rio Carnival hivyo. That way customer anaweza ona
hana temples, but naona kama hii Rio Carnival ama ponytail ama hiyo salsa zinakaa kufanana, si mtu hii atakaa poa. By the way, there is most parents will take bring their kids kwa salon, wananiambia Kate, hebu shuka hiyo mtoi na nywele ya watoi, so anamtuma na house girl. Sasa most of the time I'll take kitu kama salsa, I will take the Rio Carnival, nishuke hiyo mtoto na kienda home nimemfunga kapuska TV pap na Rio Carnival ya watu wazima, but it looks kama ya mtoto. What's the harm? Si amekaa mtoi na amekaa smart, shida iko. So usiwahi wacha customer aende na pesa, usiwahi acha. And then lastly we have twinkle for kids. This is a braid. Hii braid tunauzanga 50 bob. So tunauzanga 50 bob retail twinkle. So usikubali kuuziwa bei kali. Now twinkle, difference ya twinkle na hizi braids zingine. Okay, me most of the time I don't like stocking twinkle kwa sababu ni kidogo. Ni kidogo na customer hawatakangi kitu yenye watanunua packets mingi, especially kama ni ya mtoto. So twinkle ni it's short. Kwa hivyo kama ni mtoto mdogo kabisa like 1 year or 2 years old, unaweza muuzia twinkle kwa sababu nywele ya watoto wadogo ikuangi mingi, so inaweza toshea. But if the kid is 3, 4, 5 alafu kwa na nywele thick, kumuuzia twinkle mamake atanunua like packet 5 kwa sababu kana kwanga kadogo. So if you are going to the market, don't invest a lot on a lot of twinkle braid, sababu inaweza lalisha stock. Inaweza lalisha. Mimi there is a time nimekwanga na twinkle na ikakaa hapo kwa duka mpaka nikaanza like kufeel hii nywele imezidi. So by the way, kwa nini huwa una watch hii video na how like why? Sasa as in why should you watch? By the way, when you like, YouTube will recommend this video to somebody else. Now what may benefit, like so that somebody else can also see this video, and also make sure that you subscribe. My tea is now cold by the way, nimeongelesha. So make sure that you subscribe. And by the way, thank you so much for the support, for the subscribers that always come back to watch my content. Mungu awabariki, Mungu awaongezee data, Mungu awaongezee pesa, and Mungu awafungulie mipaka, so that what God sees, uko na hiyo thirst, uko na hiyo quench ya kufungua hiyo biashara ya beauty shop, may it work in the name of Jesus. And always make sure that you sanctify your businesses, and make sure that hata ile pesa yenye unapatiana wakati unanunua hizo products, pray for it so that hizo products wakati unapatiwa they will go and benefit you. So far so good since I started my beauty shop. I can't complain. I thank God, and sharing this information with you guys has always been therapeutic to me kwa sababu na feel yenyewe you should help somebody else, and hakuna vile kandoli yangu ati beauty shop yangu itaenda down sababu nimeshare this information with you. In fact, tusaidianeni kujengana kwa sababu if tusipojengana ukiumia kwako ni mimi tu nitakuja. As in, why should I help you when you are dead? Sini kusaidia wakati uko alive. Anyway, without wasting a lot of time, there is another video that is coming up. I will do that video later on, or even sooner than later, and I will hook you up with it because I also want to talk to people that don't necessarily need a beauty shop, and I will see you then. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening to me. It's a pleasure talking to people online, and it's my pleasure also to be on this platform to enlighten people, and I know that I'm reaching a lot of people, and I thank God for this opportunity. Let us see each other on my next video. Bye bye.